Okay, students, today we discuss the TUT exam guide October 1st කියන TUT එක. right අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ මෙන්න මේ TUT එක හොඳද exam guide October 1st. Right, I think you have taken the printouts of this TUT or you have written down it. එක printouts අරගෙන ඇති එහෙම නැත්නම් ලියාගෙන ඇති කියලා මම හිතනවා. So let's move to the lesson. එහෙනම් අපි පාඩමට යමු without wasting the time. වෙලාව නැස්ති නොකර. Right, go to the first page of the TUT. මුලින්ම යන්නකෝ TUT එකේ පළවෙනි page එකට. Go to the first page. Right, the first question is complete the sentences using the suitable reflexive pronouns given below. Right, මොකද අපිට කරන්න තියෙන්නේ we have to complete these sentences using suitable reflexive pronouns. Right, අපි පාඩමක් ඉගෙන ගත්ත pronouns කියලා. I think you can remember it. The lesson was personal pronouns. පුද්ගල සර්වනාම පද. මේ පුද්ගල සර්වනාම පද කියන පාඩමේ personal pronouns කියන පාඩමේ මේ අපි කතා කරා මේ classification of pronouns. වර්ගීකරණයක් ගැන කතා කරා pronouns වල. Right, who can remember that classification? කාටද මතක? The forms of personal pronouns, they are yes, tell me. What are they? Subject pronouns, object pronouns, reflexive pronouns is the last part. The කලින් තව කොටස් දෙකක් තියෙනවා. Possessive adjectives and possessive pronouns, and the last one is the reflexive pronoun. Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives, possessive pronouns and reflexive pronouns. Right, subject pronouns විදියට මොනවද අපි ඉගෙන ගත්තේ? Subject pronouns විදියට I, we, you, he, she, it, they. අපි ඒ ටික තමයි subject pronouns විදියට පාවිච්චි කරේ ඉගෙන ගත්තේ I, we, you, he, she, it, they කියන pronouns ටික. මේ subject pronouns වල තියෙන විශේෂත්වයක් මොකක්ද? අපි සාමාන්‍යයෙන් subject pronouns භාවිත කරනවා කිව්වේ වාක්‍යයක ප්‍රධාන ක්‍රියාවට පෙර. ඒ කිව්වේ වාක්‍යයක subject එක විදියට, කර්තෘ පදයේ විදියට. Right, subject pronouns are used as the subject of a sentence. වාක්‍යයක කර්තෘ විදියට තමයි subject pronouns භාවිත කරනවා කියලා කිව්වේ. එතකොට මේ object pronouns මොනවද object pronouns විදියට අපි කතා කරේ? I වල නම් me, us. Yes, me. Me, us, you, him, her, it, them. Yes. I වල object pronoun එක වෙන්නේ me. We වල us. You වල you, my. He වල him. She වල her. It වල it, my. They වල them. So, me, us, you, him, her, it, them. මෙන්න මේවා තමයි අපි object pronouns විදියට ඉගෙන ගත්තේ. Object pronouns. එතකොට මේ object pronoun එක භාවිත වෙන්නේ කොතනද? Object pronouns එක භාවිත වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් after the main verb of the sentence. After the main verb, ප්‍රධාන ක්‍රියාවට පස්සේ භාවිත කරන්නේ. ඒ කියන්නේ වාක්‍යයක object එක විදියට තමයි object pronouns අපි භාවිත කරන්නේ. වාක්‍යයක කර්මය විදියට, object එක විදියට. That's why they are called object pronouns. ඒකට object pronouns කියන නම භාවිත කරන්නත් හේතුව ඒකයි. මොකද වාක්‍යයක ප්‍රධාන ක්‍රියාවට පසුව තමයි අපි object pronouns භාවිත කරන්නේ. වාක්‍යයක ප්‍රධාන ක්‍රියාවට පසුව. ඒ නිසා එයා ක්‍රියා කරන්නේ object pronoun එකක් act කරන්නේ වාක්‍යයක object එක විදියට, කර්මය විදියට. right, ඊට පස්සේ අපි කතා කරා possessive adjectives කියන જાතියක්. right, අපි adjective එකක් කිව්වේ නාම විශේෂණයක්. එතකොට අයිතිය ප්‍රකාශ කරන නාම විශේෂණයක් විදියට, අයිතිය ප්‍රකාශ කරන නාම විශේෂණයක් විදියට අපිට මේ pronoun භාවිත කරන්නත් පුළුවන්. සර්වනාම පද භාවිත කරන්නත් පුළුවන්. අයිතිය ප්‍රකාශ කරන සර්වනාම පදයක් මේක. මේ නාම විශේෂණයක් විදියට තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. මොනවද? my,
our, our, your, his, her, its, their, there. It's there. It is pronounced as there, not there. There and there are two words. හරි. එතකොට මගේ කියන්නේ මොන අයිතියද? දැන් මගේ pen, my pen අයිතිය ප්‍රකාශ කරනවා. pen විස්තරත් කරනවා. pen එක describe කරන්න එතකොට my කියන වචනේ භාවිත කරන්න පුළුවන්. right. එතකොට මොකද නාම පදයක් විස්තර කරමින් තමයි possessive adjectives වාක්‍යයක භාවිත වෙන්නේ. එතකොට my school, my car, right, like that. My මගේ, our අපේ, your ඔයාගේ, his ඔහුගේ, her ඇයගේ, its උගේ, their ඔවුන්ගේ, their their ඔවුන්ගේ, their ඔවුන්ගේ. හරිද? මේ එතකොට අර තව එක්කෙනෙක් මෙතන මට කියවන්න වුණා දෙයා කියලා THERE පුතේ ඒක අපි ප්‍රොනවුන්ස් කරන දෙයා කියන්නේ එහි කියන අදහස. හොඳද? their ඔවුන්ගේ THEIR their ඔවුන්ගේ THERE දෙයා කියන්නේ එහි. two words. හොඳද? දැන් මෙතන pronouns වලදී කතා කරන්නේ their THEIR. හරි. ඊට පස්සේ pronouns වල මොකද්ද අපි කතා කරේ? possessive pronouns. possessive pronoun මොනවද? mine, Mine, ours, his, hers, its, theirs. Right. Mine, ours, yours, his, hers, its, theirs. Right. මේවා තමයි අපි මොනවද? possessive pronoun විදිහට කතා කරන්නේ. right. මේවා තේරුම අතර කලින් කතා කරපු possessive adjectives වල තේරුම තමයි. දැන් my කියන එකේ තේරුමයි mine කියන එකේ තේරුමයි දෙකම මගේ. our කියන එකේ ours කියන එකේ තේරුම අපේ. your කියන එකේ yours කියන එකේ meaning එක ඔබගේ. his කියන එකේ දෙකම his නේ නේද? එතකොට ඔහුගේ. her කියන එකේ hers කියන එකේ meaning එක ඇයගේ. it's කියන එකේ තේරුම උගේ. theirs කියන එකේ meaning එක ඔවුන්ගේ. right. their and theirs meaning සමාන. හැබැයි usage එක වෙනස් කියලා අපි ඉගෙන ගත්තනේ. දැන් possessive adjectives my, our, your, his, her කියන ඒවා භාවිත කරනවා කිව්වේ නාම පදයකට පෙර. my school, your car, like that. but possessive pronouns are used after the subject, after the nouns. noun එකට පස්සේ අපි අයිතිය ප්‍රකාශ කරන නාම පදයට පස්සේ තමයි possessive pronoun එක භාවිත කරන්නේ. especially with the be verb. විශේෂයෙන්ම be verb එකක් එක තමයි භාවිත වෙන්නේ. දැන් ඇතැම් අවස්ථාවේදී අපිට වාක්‍ය මූල දකින්නත් පුළුවන්. ඒ උදාහරණයක් ගත්තොත් my car is old එක වාක්‍යයක්. ඔයාගේ එක අලුත්. yours is new. right. the your car කියලා කියන්නේ yours is new. හරි. right. මම කිව්වොත් මේක මගේ කාර් එක this is my car. එහෙම නැත්නම් ඒක මට කියන්න හැකි this car is mine. this car is mine. බලන්නකෝ දෙවෙනි එකේ තියෙන්නේ is mine. එතන my car කියලා කියවෙන්නේ නැහැ. හරි. අපි ඉස්සරහට වෙන අභ්‍යාස ටිකකින් ඒ කොටස් ටිකත් සාකච්ඡා කරමු. හයි. දැන් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙතන කවුද? reflexive pronouns. yes. reflexive pronouns භාවිත කරන්න තමයි තියෙන්නේ. right. we are told to use reflexive pronouns to complete these sentences. ඒ කියන්නේ මේ reflexive pronouns භාවිත කරලා මේ වාක්‍ය ටික සම්පූර්ණ කරන්න කියලා. right. reflexive pronouns භාවිත කරලා වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරන්න කියලා. මොනවද reflexive pronouns? myself මම විසින්ම, ourselves අපි විසින්ම, yourself ඔබ විසින්ම, yourselves ඔබලා විසින්ම, himself ඔහු විසින්ම, herself ඇය විසින්ම, itself ඌ විසින්ම, themselves ඔවුන් විසින්ම. right. කිසියම් ක්‍රියාවක් තමා විසින්ම කරනවා කියලා හඟවන්න තමයි අපි reflexive pronouns වාක්‍යයක භාවිත කරන්නේ. right. now you have to complete these sentences using these given reflexive pronouns. right. now look at the first sentence. The cat nearly killed blank when it ran across the road. right. අපි මෙතන කතා කරන්නේ කවුරු ගැනද?
We are talking about the cat. Cat. Yes, we are talking about the cat. හරි. මට Cat. cat වෙනුවට භාවිත කරන්න පුළුවන් පුතේ pronoun එක මොකද්ද? subject pronoun එක. It. 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 හරි. දැන් මෙතන අපි හිතමු cat නෙමෙයි තියෙන්නේ it. නෝර ලේසි මේ වාක්‍ය හදන්න. It nearly killed Itself. Itself. when it ran across the road. The cat nearly killed itself when it ran across the road. Right. We will write the answer here. The cat nearly killed itself when it ran across the road. Right. Did you do this activity? Katti mein activity karada? Yes or no? Yes, sir. Right. ඔයාලා මම කරලා නැත්නම් විනාඩියක් දෙන්නම්. විනාඩියක් ඊට වඩා දෙන්න බෑ පුතේ. ඊට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කරමු. After 1 minute we will discuss the activity. තොර ලේසි. හොඳයි කියලා හිතනවා. Right. The second sentence. I enjoyed blank at the party. What is the answer for the second one? Myself. Myself. Yes, the answer is myself. I enjoyed myself. I enjoyed myself at the party. Third one. He always looks at. What's the answer? Himself. Yes, himself in the mirror. He always looks at himself in the mirror. The fourth one, we help Ourselves. Ourselves. Yes, ourselves is the answer. We helped ourselves to the coffee. The woman accidentally hurt Herself. yes herself. Right, herself දාන්න හේතුව පුතේ the woman කියන එකට අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් pronoun එක she වල reflexive pronoun එක herself. Right, the sixth one හයවෙනි එක the children enjoyed themselves. Right, themselves දාන්නේ. Right, the children වෙනුවට අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් pronoun එක වෙන්නේ they. ඒතකොට they වල reflexive pronoun එක වෙන්නේ themselves. The seventh one, the two of you shouldn't do that. You will hurt yourselves. Yourselves හේතුව මෙතන තියෙනවා the two of you. ඔබලා දෙන්න. ඒතකොට බහුවචන නම් අපි you කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ බහුවචන කෙනෙක් න අපි yourselves භාවිත කරන්නේ එක්කෙනෙක් ගැන නම් yourself. දැන් මෙතන දෙන්නෙක් ගැන කතා කරන්නේ එහෙනම් yourselves. The answer is yourselves. The two of you shouldn't do that. And that කියන එක ළඟ පුතේ full stop එකක් තියෙන්න ඕන. That hasn't been printed. The two of you shouldn't do that. You will hurt yourselves. 8-1. He paid for Yourself. He paid for himself. If you paid for තිබුණා නම් හරි yourself was yourself. But here we are given he paid. එතකොට he is the subject. එතකොට he වලට භාවිත කරන reflexive pronoun එක තමයි අපි use කරන්න ඕනේ. එතකොට answer එක වෙන්නේ he paid for himself. The ninth one, some people only think about සමහරක් මිනිස්සු හිතන්නේ එයාලා ගැන විතරයි. Think about Yourself. themselves.
some people කියන එකට ගන්නේ මොකද්ද? they subject එකක් විදිහට ගත්තොත් pronoun එකක් විදිහට ගත්තොත් එතනට use කරන්නේ they. එතකොට they වල reflexive pronoun එක themselves. Some people only think about themselves. The last one, she didn't tell him. Better full stop. She didn't tell him. Herself. Herself. No, I Herself. no. මෙතන him කියන එක ළඟ වාක්‍ය ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඊළඟ වාක්‍යෙ I තියෙන්නේ. I තියෙන්නේ. එතකොට I told him myself. Myself. I told him myself. I told him myself. Right, බලන්නකෝ ඔයාලා ලියපු answers ටික හරිද කියලා. Right, again I will read out the sentences. The first one, the cat nearly killed itself when it ran across the road. The second one, I enjoyed myself at the party. The third one, he always looks at himself in the mirror. Fourth one, we helped ourselves to the coffee. The fifth one, the woman accidentally hurt herself with the knife. The sixth one, the children enjoyed themselves at the beach. Seventh one, the two of you shouldn't do that. You will hurt yourselves. The eighth one is he paid for himself. The ninth one is some people only think about themselves. And the last one is she didn't tell him, I told him myself. Right. Harinang, Haridagana. Now let's go to the next question. Question number 2. Question number 2. Right. Do you need more time, extra time to write down the answers? Time එක ඕන කියන්න. No. So let's move to the question number 2. Complete the following sentences by selecting the correct reflexive pronouns. Correct reflexive pronouns given in the bracket. පුතේ මේ සමහරක් අය වැඩියෙන් වචන වගේ හදලා තිනවා. මම ඒ ටික ඉස්සෙල්ලා අයින් කරලා දාන්නම්. Right. මම විනාඩියක් දෙන්නම්කෝ කරපු නැති කට්ටිය ඉන්නවනම් ඉක්මනට කම්ප්ලීට් කරනකෝ දෙවෙනි ඇක්ටිවිටි එක. Do the second activity immediately. Right, කට්ටියට ඇහෙනවද පැහැදිලිව මම කියන දේවල්? Oh, sir. හරි. Pute, go to the second question. Complete the following sentences by selecting the correct reflexive pronouns given in the brackets. Right. They blame. What's the answer? Themselves. They blame themselves for what happened to Her. her. They blame themselves for what happened to her. I taught, Myself. yes, I taught myself to whistle. I taught myself to whistle. Third one, everyone was late except Mama Hara. Myself. Me. එතන ආන්සර් කියන්නේ පුතේ me කියන එක. හොඳද? except me. මට මෙතන උඩ මේ question එක reflexive pronoun විතරක් නෙමෙයි use කරන්න තියෙන්නේ. එතනදී විතර හැබැයි. මෙතන question එක හරියට change කරන complete the following sentences by using the correct pronouns. reflexive කියන වචනේ කපලා දාන්න. එතකොට හරි. question එක change කරගන්න මෙතන complete the following sentences by using the correct pronouns. Right. The fourth one, they laughed at Themselves. they laughed at themselves. ඔවුන්ටම hina වුණා. They laughed at themselves. They laughed at themselves for the mistakes They
Yes, they had made. They had made. Right, the fifth one, Pasaneka. The fire nearly burnt. Me. Yes. Burnt. Me is the answer. Yes. Right. ක්‍රියාපදයකට පස්සේ අපි object pronoun එක භාවිත කරන්නේ. Right. The fire nearly burnt me. Right. Again, look at the answers. The first one, they blame themselves for what happened to her. The second one, I taught myself to whistle. Third one, everyone was late except me. Fourth one, they laughed at themselves for the mistakes they had made. The last one, the fire nearly burnt me. The fire nearly burnt me. Right, now let's move to the question number 3. Fill in the blanks with the correct reflexive pronouns. And again, you have to use the reflexive pronouns. Right. The reflexive pronouns, you have to keep them in your mind all the time. This is මතක තියාගෙන ඉන්න on these reflexive pronouns. Myself, ourselves, yourself, yourselves. එතන දෙකක් තියෙනවා කියලා මතක කරන්න එපා. හරි. I did not want to believe it, and then I saw the letter myself. Right, that is the given answer. The second one, the girl looked at. What's the answer? Herself in the mirror. Third one, Situ, you will have to do your homework. Herself. Nah. Situ කියන්නේ Situ, you will have. ඔයාට සිද්ධ වෙනවා to do your homework. ඔයාගේ වැඩ ටික කරන්න ඔයා තනියෙන්ම. Yourself. Right. Yourself. Yourself. Yes, yourself. මෙතන ඉන්නේ පුතේ එක්කෙනායි. මොකද්ද කවුද සිතු කියන එක්කෙනාට කියන්නේ? ඒ නිසා අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ ආන්සර් විදියට yourself, not yourselves. Right, the fourth one, හතරවෙනි එක, you don't need to help them. You don't need to help them. They can do it Themselves. very good. they වලට බලන්න ඕන. ඔවුන්ට ඒක ඔවුන් විසින්ම කරගන්න පුළුවන්. They can do it themselves. They can do it themselves. Fifth one, I introduced Myself. yes, myself. I introduced myself to my new neighbor. The sixth one, boys, can you make your beds? Yourself. Yourselves. Very good. Yourselves. එතන boys කොහොම බහුවචන නිසා අපිට yourselves කියන එක තමයි answer එකට ගන්න වෙන්නේ. Okay පුතේ. Seventh one, she made Herself. yes, herself. She made herself a pullover. Eighth one, we can move the table. Ourselves. Yes, ourselves. We can move the table ourselves. The ninth one, the father decided to repair the car Himself. himself. Right. Again, look at these sentences. You can correct your answers while I am reading these sentences again. මම කියවන අතරතුරදී අඩුපාඩු තියෙනවා හදාගන්න නැත්නම් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් එහෙම අරගෙන තියාගන්න. නෝට් තාම print out එහෙම අරගත්තේ නැති කට්ටිය. The second one, the girl looked at herself in the mirror. Third one, Situ, you will have to do your homework yourself. Fourth one, you don't need to help them. They can do it themselves. Fifth one, I introduced myself to my new neighbor. Sixth one, boys, can you make your beds yourselves? Seventh one, she made herself a pullover. Eighth one, we can move the table ourselves.
ninth one, the father මෙතන පුතේ the කියන එක අයින් කරන්න. Father decided කියලා හදන්න එතන වාක්‍ය. සාමාන්‍ය father the use කරන්න එපා එතන. Father වල F capital කරගන්න. Father decided to repair the car himself. I don't draw lines on the screen. Hurry. Shall we move to the next section? යමුද ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට? යමුනේ? හරි. Question number 4. ප්‍රශ්න අංක 4. Question number 4. Complete the sentences by using the most suitable conjunctions. Right, අපි අතවසරේදී ප්‍රධාන conjunctions තුනක් ඉගෙන ගත්තා. මෙතන තියෙනවා මොනවද? Since, as, since. yes. As, since, so කියන conjunctions තුන. ඒ අතරදී මම කිව්වා as එකයි since කියන එකට සමාන පදයක් තමයි because කියලා කියන්නේ. because එකත් භාවිත කරන්න පුළුවන්. right, අපි ඒ ටික ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් ඒවා when කියන එක අපි 7 වසරේදී ඉගෙන ගත්තා. පස්සේ right, since කියන එකත් අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. since කියන්නේ සිට. අවශ්‍ය තැන් වල තේරුම් ලියාගෙන මේ do කියන්නේ if you need the Sinhala meanings you can write them down. Do කියන්නේ එසේ වීමොත්. එහෙම වුණත්. do එසේ වුණත්. එසේ වීමොත්. as කියන්නේ නිසා බැවින්. as නිසා බැවින්. when කියන්නේ විට. විට කොට හම තුනම හරි. විට කියන්නේ යන විට එන විට යන කොට එනකොට ගියාම ආවහම ඒකයි මම කිව්වේ විට කොටහම කියලා. right, if කියන එකේ තේරුම ගත්තොත් සිංහල තේරුම if නම් එහෙම නැත්නම් hot එනව නම් ආව hot අන්න ඒ වගේ අදහසක් නම් hot. so කියන්නේ එබැවින්. when කියන එක අපි කතා කරා. since කියන්නේ සිට. මේක සිට කොට සිට පටන් කියන එකේ තේරුම පටන්. සිට පටන් හිටන් ඕන එකක් හරි. හොඳද? since 2019 සිට. since 2019 since සිට පටන්. as කියන්නේ මොකක්ද? මොකද පුතේ? as එකේ තේරුම as කියන්නේ නිසා බැවින්. but කියන්නේ මොකද්ද? මොකද පුතේ? but නමුත් because කියන්නේත් නිසා බැවින්. because කියන එකේ තේරුම නිසා බැවින්. but කියන්නේ නමුත්. right, එච්චර තියෙන වචන ටිකනේ. හරි. now let's try to do this activity. පුතේ ලියලා answers කට්ටිය. answers ලියලා නැත්නම් මම විනාඩි 2ක් දෙන්න try කරන්නකෝ තනියෙන් ලියන්න answers ටික. now let's check the answers. දැන් අපි answers ටික check කරමු. I could not get a seat. මට seat එකක් ගන්න බැරි වුණා, අල්ල ගන්න බැරි වුණා. blank I came late. මම පරක් වෙලා ආව නිසා. එතකොට answer එක මොකක්ද දෙන්නේ? as. Yes, as is the answer. As I came late. Second one, she is honest. She is honest. Blank, everyone trusts her. එබැවින් හැමෝම ඇයව විශ්වාස කරනවා. What's the answer? එබැවින්. So everyone trusts her. Trust කියන්නේ විශ්වාස කරනවා, විශ්වාස කරනවා. Trust. Third one, blank you say so. I must believe it.
ඔබ එසේ කියන නිසා I must believe it. මම ඒ විශ්වාස කළ යුතුයි. Because කියන එක පුතේ හරි. හැබැයි අපි වාක්‍යයක් පටන් ගන්නකොට because කියන එක සාමාන්‍යයෙන් භාවිත කරන්නේ because සාමාන්‍යයෙන් යොදන්නේ වාක්‍ය දෙකක් අතරට. since කියන එකයි because එකේ meaning සමානයි. ඒ නිසා මෙතන ගන්න ආන්සර් විදිහට since. Right? Since you say so, I must believe it. Right? මේක මෙහෙම තිබුණා නම් වාට ලියන්න පුළුවන්. I must believe it. මැදට හිස්තන දාලා තුනෝ you say so. Right? එතකොට because you say so එහෙම දාන්න පුළුවන්. since එක දාන්න පුළුවන්, මැදට දාන්න පුළුවන්. Right? Fourth one. You wish it, it shall be done. ඔබේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා නම් එය කරන්න පුළුවන්. ප්‍රාර්ථනා කරනවා නම් if yes. If you wish it, it shall be done. Last one. He was poor, I helped him. ඔහු දුප්පත් නිසා මම ඔහුට උදව් කරා. ඔහු දුප්පත් නිසා. Yes, as he was poor, I helped him. Right, again look at the answers. The first one, I could not get a seat as I came late. Second one, she is honest, so everyone trusts her. Third one, since you say so, I must believe it. Fourth one, if you wish it, it shall be done. The last one, as he was poor, I helped him. Right. The question number 5. Write the correct plural form. Right. බහුවචන නාමපද මේකත් අපි කතා කරා. Right. We learned different rules to make the plurals of the nouns. නාමපදවල බහුවචන හදනකොට අපි නීති ගණනාවක් කතා කළා. Right. The first word man. Man කියන එකේ plural එක මොකක්ද? men Men, yes. Spellings? M E M-E-N. yes, men. Right. දැන් මේ වචන ඇවිල්ලා මේවයි මොකද පුතේ තියෙන විශේෂත්වය? Right. අපිට මේක they are not regular nouns. Regular නෑ. වෙනස් විදියකින් තමයි අපි මේ වගේ බහුවචන ස්වරූපේ ගොඩනගන්නේ. Man, men. Fox? Foxes. X වලින් ඉවර වෙලා තියෙනවා අපි කිව්වා අගට es එකතු කරලා බහුවචන ස්වරූපය ගොඩනගන්න පුළුවන්. Table. Tables. Only S. Right. මේකට විශේෂ නීතියක් නැහැ. E අකුරෙන් ඉවර වෙන බොහෝ නාම පද වලට අපි අගට S එකතු කරලා අපිට බහුවචන ස්වරූපය හදන්න පුළුවන්. Horse. horses, Horses. Country. Countries. Countries. මොකද රෝල් එක y අකුරෙන් ඉවර වෙලා තියෙන්නේ y වලට කලින් තියෙන කන්සනන්ට් එකක්. ඒ නිසා y ඉවත් කරලා අපි ies එකතු කරන noun එකේ plural form එක ගොඩනගන්න. The sixth one, foot. Feet. The plural form of foot is feet. The seventh one, house. Houses. Child. children Children. Baby. Spellings. B-A-B-I-E-S. Yes. එකත් y ඉවත් කරලා ies add කරන්න ඕන. B-A-B-I-E-S. Sandwich. Sandwiches. මොකද ඒක රෝල් එක ch වලින් sh වලින් s වලින් ඉවර වෙන ඒවා x අකුරෙන් ඉවර වෙන ඒවා o අකුරෙන් ඉවර වෙන සමහරක් නාම පදයකට
es එකතු කරලා අපිට බහුවචන ස්වරූපය ගොඩනගන්න පුළුවන් කියන රූල් එක. Sandwiches. Right. Again, look at your answers. Man, men, fox, foxes, table, tables, horse, horses, country, countries, foot, feet, house, house, houses, child, children, baby, babies, sandwich, sandwiches. Sandwich, sandwiches. Right? අඩුපාඩු තියෙනවා නම් කොහොමම හදාගන්න. Right. Question number 6. Complete the blanks with the plural form of the words in the brackets. But again, you have to use the plural form of the nouns. Naam padawala bahuvachana swarupe tamai again you have to use. Apusarya obata bhavitha kirimata ඇත්තේ. Hari. The first one, a flock of the word given in bracket is goose. The plural of the word goose is apa? Gooses. Goose. Geese. Yes, geese. Right. A flock of geese. A flock of geese lived in the park. Double O වෙනුවට double E use කරන්න ඕනේ. Right. The second one, we brush our Teeth. 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 The plural of tooth is teeth. Teeth twice a day. We brush our teeth twice a day. අපි දවසට දෙපාරක් දත් මදිනවා. Third one, those person. The plural of person is People. People. those people were working on the road. Those people were working on the road. The fourth one, the sheep did. Sheep. Sheep වල බහුවචන ස්වරූපය. Sheep. sheep mine වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. තව ඒ වගේ noun එකක් කියනකො වෙනස් වෙන්නේ නැති එක. Fish. Yes, fish. Sugar. Sugar. Water. Water. This water they are uncountable. හැබැයි මෙතන අපි දැන් fish, Deer. deer කියන පද countables ඒව උනත් එක්කෙනෙක් හිටියත් ගොඩක් හිටියත් අපි භාවිත කරන්නේ sheep, deer, fish series තව තියෙන ඒ වගේ වචන කිහිපයක් තියෙන භාෂාවේ. The fruit කියන එකත් එහෙම භාවිත කරන අවස්ථා තියෙනවා. fruits කියන්නේ නැතුව අපිට බහුවචන ස්වරූපයේ විදිහට fruit කියන එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. Right, the fifth one, පස්වෙනි එක, don't play with the knife වල බහුවචන ස්වරූපය knives FOFE වලින් වර වෙනවා නම් අපි ඒකේ බහුවචන ස්වරූපේ ගොඩක් වෙලාවට හදන්නේ FOFE ඉවත් කරලා VES එකතු කිරීමෙන්. Right, so don't play with the knives. Don't play with the knives. Right, again check your answers. A flock of geese lived in the park. Second one, we brush our teeth twice a day. Third one, those people were working on the road. Fourth one, the sheep were grazing in the field. Fifth one, don't play with the knives. Don't play with the knives. Right. I think you don't need time. මාත් එක්කම complete කරගන්න ඇති ලියපු නැති කට්ටිය එහෙම හිටියනන්නේ. Do you need time? Do you want more time? වෙලාව ඕනද තව? නෑනේ. Right. So let's move to the question number 7. 7 වෙනි ප්‍රශ්නට යමු පුතේ. Right. මොකද කරන්න තියෙන්නේ? Write the suitable antonyms. Antonyms කියන්නේ විරුද්ධ පද. විරුද්ධ පද. Antonyms කියන්නේ විරුද්ධ පද. Right. Antonyms කියන එකට වෙන වචනයක්? Opposite.
Opposites. Yes, opposites or opposite words. Opposites or opposite words. Viruddha pada. A peacock was happy, Unhappy. unhappy. Right, the opposite of happy is unhappy. The fox was not encouraged. Discouraged. Yes, discouraged. මෙතන D අකුරක් අඩුවෙන් වැදලා තියෙන්නේ encouraged වෙන්න ඕන මොකද මෙතන එන්නේ discouraged කියලා. Right, the fox was not discouraged by the peacock's behavior. Third one, the peacock said no in a high voice. What's that no? Low. It's low voice. Spelling L-O-W. The peacock said no in a low voice. Right, the fourth one, the peacock replied that he heard an pleasant, the opposite of pleasant. Unpleasant. Unpleasant sound. The peacock is one of the least, the opposite of least is Most. most, very good. Most beautiful birds. The peacock is one of the most beautiful birds. Sixth one, it is Impossible. impossible. It is impossible for a nightingale to be a ugly කියන එකේ opposite Beautiful. beautiful bird as a peacock. Right, again check your answers. The first one, a peacock was unhappy. The second sentence, the fox was not discouraged by the peacock's behavior. Third one, the peacock said no in a low voice. Fourth one, the peacock replied that he heard an unpleasant sound. Fifth one, the peacock is one of the most beautiful birds. The sixth one, it is impossible for a nightingale to be a beautiful bird as a peacock. Right, now let's move to the question number 8. යමු 8 වෙනි ප්‍රශ්නයට. Write the correct antonym by selecting from the words given in the brackets. Bracket වලින් තෝරලා විරුද්ධ පදේ ලියන්න තියෙන very easy one. Right, now let's see. බලමුකෝ. The first word is encourage. The opposite of encourage is Discourage. courage. Discourage. Noisy. Quiet. Quiet. Q-U-I-E-T. Quiet. Demolish can samatala කළ දානවා විනාශ කළ දානවා. ගොඩනගනවා construct. The opposite of demolish is construct. Complex. Simple. Simple. Complex. Simple. Hardworking. මහන්සිලා වැඩ කරන. කම්මැලි. Lazy. Laziest. Right, again check your answers. Encourage, discourage, noisy, quiet, demolish, construct, complex, simple, hardworking, lazy. Right. Now let's move to the question number 9. Question number 9. Complete the sentences with have to or has to. Have to or has to භාවිත කළා
ඔයාට මේක කරන්න තියෙන්නේ. Right, did you do it? කරාද answers ලිව්වද ඔයාලා? Yes, sir. Right. Yes, sir. So let's use check the answers. පුතේ have to has to කියන එකේ meaning එක කිරීමට සිදු වෙනවා. Right, අපි මේ lesson එක ඉගෙන ගත්ත මොකද්ද? Should, must, have to and has to. Should කියන්නේ යුතුයි, must කියන්නේ යුතුයි, have to කියන්නේ යුතුයි. එහෙම නැත්නම් කිරීමට සිදු වෙනවා කියන එක. Right. Have to කියන word මේ phrase එක අපි භාවිත කරන්නේ, have to කියන sentence pattern එක අපි භාවිත කරන්නේ බහුවචන නාම පදත් එක්ක with plural subjects. Plural nouns we use have to, and has to is used with singular nouns, singular subjects. Has to භාවිත කරන්නේ ඒක වචන නාම පදත් එක්ක, have to භාවිත කරන්නේ බහුවචන නාම පදත් එක්ක. හැබැයි අයිත් එක්ක භාවිත කරන්නේ have to ම තමයි. Right, now let's check the answers. Harina haridagan pute. The first one, the washing machine is out of work. The washing machine is out of work. Washing machine neka kadila. Right, washing machine neka kadila. So I Have to. yes, I have to. So I have to. So I have to wash my clothes by myself. So I have to wash my clothes by myself. Mamma clothes tika hoda ganna one. Second one, it's Tuesday. It's Tuesday. Sunit have to or has to? Has Has to. to. Has to. The reason is Sunit is a singular noun, singular subject. Oda api answer ku vidiyata pawichi wenna. Sunit has to bring the register. Third one, it's Wednesday. You Have to. Have to. you have to. You have to sweep the class. You have to sweep the class. Fourth one, Mommy, I have band practice today and I Have to. have to. I have to go to school early. I have to go to school early. Fifth one, Metma missed the school van. So I නෙමෙයි මෙතන පුතේ එතන වාක්‍ය හදනකෝ. So she කියලා හදනකෝ. She hari, he hari. Right. So she Has to. she has to. She has to walk home. She has to walk home. Right, again check your answers. The first one, the washing machine is out of work, so I have to wash my clothes by myself. Second one, it's Tuesday. Sunit has to bring the register. Third one, it's Wednesday. You have to sweep the class. The fourth one, Mommy, I have band practice today. I have to go to school early. Fifth one, Metma missed the school van, so she has to walk home. Right? Now tell me if you have any question. No. That's mean we can move to the question number 10. එකෙන් අපිට 10 වෙනි ප්‍රශ්නෙට යන්න පුළුවන්. Complete the following sentences with should and shouldn't. Should or shouldn't. Should කියන්නේ යුතුයි, shouldn't කියන්නේ යුතු නැහැ. Right, අපි should කියන පදය භාවිත කරන්නේ should is used to give advices. අපි උපදෙස් දෙනකොට තමයි should or shouldn't වැඩිපුරම භාවිත කරන්නේ. Right, කළ යුතු දෙයක් නම් should, නොකළ යුතු දෙයක් නම් shouldn't. Right, the first one, පළවෙනි එක, the water from the tap is dripping. What should we do? මොනවද what should you do? මොනවද ඔබ කළ යුත්තේ? වතුර බේරන tap එකෙන්. Right, සමහරකට කැඩිලා වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ඇරලා දාලා වෙන්න පුළුවන්. ඔය දෙකෙන් එකක්. එතකොට you should අපි කියනවා මේක කැඩිලා නම් මොකද කියන්නේ? You should මේක repair කරන්න ඕන. You should repair it. You should repair it, or you should close it. The second one, the bell has rung.
The bell has rung. සීනුව නාද වෙලා. You are still in the playground. ඔයා තාම playground එකේ. What should you do? මොකද ඔයා කරන්න ඕන? ඔයා පන්ති කාමරයට යා යුතුයි. කොහොමද කියන්නේ? You should You should go to the classroom. Yes, you should go to the classroom. You should go to the classroom. Right, the next one, I am having fever. Mata una, what should I do? Dostara kenek lagata yanna ona. You should go to a doctor. Or you should see a doctor kila dannat puluwan. You should see a doctor. Right, you should take some medicine. One තරම් හැකියා මොනවා හරි බෙහෙත් ටිකක් ගන්න ඕන. You should take some medicine. You should take your medicine. You should take some medicine. Right, you should take some medicine. Right, එකක් ලියුවා නම් ඇති. Right, ලියලා නැත්නම් කම්ප්ලීට් කරගන්නකෝ ඉක්මනට. Right. Now go to the fourth one. I forgot to do my homework. I forgot mata amatakuna to do my homework. Homework tika karanna. Help. What should I do? What should I do? Mama mokada karanna ona. Mama kino. Oya gedara wada tika ikmanata karanna ona. You should do your homework. Yes, you should do your homework soon, quickly. Then මේකත් ඇතියා. You should do your homework. ඔයා ගෙදර වැඩ කළ යුතුයි. Himantma is in hospital. What should we do? අපි අයව බලන්න යන්න ඕන. You should Yes, you should you should go to, you should visit her. You should visit her, or you should go to see her. You should go to see her. You should go to see her. Right. Hurry up, students. Right, ayatra balanko question number 11. Kattiya liyagana අපි බලාගෙන යමු. Read the following jumbled sentences and write the correct number in the space given. The first one is done for you. Right, here you are given an incident. කිසියම් සිදුවීමක් තමයි මට දීලා තියෙන්නේ. You are given an incident and the sentences related with that incident are not in order here. ඒ සිද්ධියට අදාළ වාක්‍ය ටික are not in order. පිළිවෙලට නෙමෙයි තියෙන්නේ. The thing you have to do is to arrange these sentences in order. මොකද කරන්න තියෙන්නේ? මේ sentences ටික පිළිවෙලට සකස් කරන එක. You have to arrange these sentences in order. Order to right, realize the situation properly. මේ situation එක තේරුම් ගන්න නියමාකාරයෙන්. බලනකෝ, the first sentence is given. One day Ajit was going to school. දවසක් Ajit was going to school. පාසල් යමින් සිටියා. අපි අනිත් වාක්‍ය ටික ඉස්සෙල්ලා කියවගෙන යමුකෝ. He was knocked down by a car at the zebra crossing. කහිරේදී කාර් එක හැපිලා දෙගෙන වැටුණා. He came home recovered after a week stayed at the hospital. Right. ඔහු සුව වෙලා ගෙදර ආවා hospital එකේ සතියක් විතර ඉඳලා නතර වෙලා ගියෙන් පස්සේ. ඊපස්සේ තුන්වෙනි එක අපි කිව්වා D. People gathered there to help Ajit. People gathered, මිනිස්සු එකතු වුණා there එහි to help Ajit, අජිත්ට උපකාර කිරීම සඳහා. Next one, he crossed the road at the zebra crossing in the town. He crossed the road, ඔහු පාර පැන්නා at the zebra crossing කහයිරෙන් in the town නගරේ.
They called an ambulance. Own ambulance එකකට call කරා. The last one, the ambulance took Ajit to the hospital for treatment. ප්‍රතිකාල සඳහා ambulance එක අජිත්ව රෝහල් ගත කළා. Right. The first sentence is the number one sentence is one day Ajit was going to school. Right. What should be the second sentence? Just tell me the answer. Sorry? He crossed the road at the zebra crossing in the town. Yes, he crossed the road at the zebra crossing in the town. Yes, that is number 2. Right. The third sentence. What's the third sentence? He was calmed down by a car at the zebra crossing. Yes, he was knocked down. Knocked down. Happila vatuna. Knocked down. It is called knocked down. That is number 3. Yes, your answer is correct. But what is the number 4? Fourth sentence. People gathered there to help Ajit. People gathered there to help Ajit. That is number 4. That is number 4. Right, the fifth sentence. They called an ambulance. Yes, they called an ambulance. They called an ambulance. On ambulance call kara. The ambulance took Ajit to hospital for treatment. Yes, the ambulance took Ajit to hospital for treatment. That is number 6. He come home recovered after a week stay at the hospital. Yes, he came home recovered after a week stay at the hospital. That is number 7. That is number 7. Right, අපි පිළිවෙලට මම කතාව කියවගෙන යන්නම් බලන්න. One day Ajit was going to school. He crossed the road at the zebra crossing in the town. He was knocked down by a car at the zebra crossing. People gathered there to help Ajit. They called an ambulance. The ambulance took Ajit to the hospital for treatment. He came home recovered after a week stay at the hospital. Right. Now we have to move to the question number 12. Right, question number 12. Golasani prashnata. Write the contracted forms. Right, contracted forms can manada කෙටි කිරීම ලියන්නලු of the following in the given space. Right, මේ දීලා තියෙන ඒ වගේ contracted form එක ලියන්නලු. I am වල contracted form එක I am spellings I apostrophe M. I apostrophe M. I'm. He is. Is. He apostrophe S. He apostrophe S. Right. දෙපැත්තට තියෙනනේ. හරි. You are. You are. Yes. You are කියන එකමයි right pronunciation එක ගොඩක් නෑ. You apostrophe R E. Right. Third one, he is. He apostrophe S. එක ලිව්වා අපි. Where is. Where apostrophe S. Where apostrophe S. Fifth one, let us. Let's. Let apostrophe S. Sixth one, who is. Whose. Spellings. Who apostrophe S. Right, seventh one, will not. Ek na venas kodda. Won't. Yes, won't. Spellings WON apostrophe T. WON apostrophe T. අටවෙනි එක had not.
hadn't, Yes, hadn't. Had not, hadn't. The next one, do not, don't, don't. Do not, don't. They will, they, apostrophe, double L. They, apostrophe, double L. They, apostrophe, double L. Right. ඉක්මනට අඩු පාඩු තියෙනවා නම් හදා ගන්නකෝ. Right. Now let's move to the question number 13. 13 වෙනි ප්‍රශ්නයට යමු අපි. Fill in the blanks with the prepositions given. මේ දී ඇති නිපාත පද භාවිත කොට හිස්තැන් පුරවන්න. Right, by, on, at, of, to, about. Right, මෙතන of කියන එකේ විතරක් අපිට meaning එක of කියන්නේ අයිතියක් ප්‍රකාශ කරනකොට. Gay කියන්නේ right, gay. The lid of the bottle. බෝතලේ මූඩිය. Right, Christmas is held. Right, මාසයක් ඉදිරියෙන් භාවිත කරන preposition එක මොකක්ද? on, No. මේකේ preposition එකක පොඩි වැරද්දක් තියෙන එකක් මෙතන in කියන එක එන්න ඕන පුතේ. ඒක දීලා නැහැ. right, මාසයක් එක්ක භාවිත කරන preposition එක in. මෙතන එකක් එන්නේ නැති එකක් ඇති මොකක් කරේ. right, එතකොට Christmas is held in December. In December. right, මාසයක් ඉස්සරහින් අපි භාවිත කරන්නේ in කියන preposition එක. අපි මේ note ලිව්ව මතක විදියට මේ අවුරුද්දේ මේ 6 වසරේ ඉගෙන ගන්න පාඩමක්. preposition of time, කාලය හඟවන නිපාත පද. right, තව in භාවිත කරන අවස්ථා කියනකො මාසයක් ඉදිරියෙන් in භාවිත කරනවා. වර්ෂ ඉදිරියෙන් in භාවිත කරනවා. ඊට පස්සේ අපි holidays ගත්තොත් Christmas, දීපවාලි, වෙසක්, right, poson ඇසල ඔය වගේ නිකන් ගත්තොත් ඒ වගේ උත්සව ඉස්සරහිනුත් in දානවා අපි. in Christmas, in වෙසක්, in දීපවාලි. හැබැයි මං කිව්වොත් Christmas day කියලා ගත්තොත් අපිට in දාන්න බෑ. ඒකට දාන්නේ on. ඔබ ඕනම day එකක් ඉස්සරහින් on කියන පදේ භාවිත කරන නිසා. On Christmas day, on Monday, on Tuesday. right, in භාවිත කරනවා. ඊට පස්සේ seasons එකත් in භාවිත කරනවා. මොනවද seasons තියෙන්නේ? Spring, summer, autumn, winter. ඔය කියන්නේ spring ඉදිරියට අපි භාවිත කරන්නේ in කියන preposition එක. In the summer, in the autumn, in the spring, in the winter. ඔය විදිහට තමයි භාවිත කරන්නේ. right, second one, my mother goes blank her office by bus. ඇයගේ office එකට Of, go to. My mother goes to her office by bus. right, next one, Mrs. Sujata teaches blank Sobita Vidyalaya goal. What is the preposition we can use here? Just try. වැරදුනට කමක් නැහැ. at, Yes, at is the answer. Mrs. Sujata teaches at Sobita Vidyalaya goal. There are blank 4 million students in Sri Lanka. ලංකාවේ මිලියන 4ක් විතර ළමයි ඉන්නවා. මිලියන 4ක් පමණ. about, Yes. about, There are about 4 million students in Sri Lanka. Fifth one, most people travel by, yes, by bus to work. by, By bus to work. කවුරු හරි on කියන එක භාවිත කරලා ලියලා තිබුණත් ඒත් හරි හොඳද ඒත් වැරදි නෑ. Right. Again, check your answers. The first one, Christmas is held in December every year. My mother goes to her office by bus. Third one, Mrs. Sujata teaches at Sobita Vidyalaya Goal. There are about 4 million students in Sri Lanka.
The last one, most people travel by bus to work. Bus to work. Let's go to the next section. Add suitable ending using since or as. Since hari as hari භාවිත කරලා සුදුසු ending එකක් මේකට ලියන්නලු. right මෙතන මේ since කියන එකේ as කියන එකේ meaning සමානයි පුතේ. ඒ නිසා අපිට ඕන එකක් since either since or as can be used. දෙකෙන් ඕන එකක් use කරන්න පුළුවන්. Right, the first one. I don't play basketball. මම basketball play කරන්නේ නැහැ. Since ඔය හොයන්න as I don't basketball. මම basketball play කරන්නේ නැත්තේ ඇයි? as I මම දන්නේ නැති නිසා එක play කරන්නේ නැහැ. මම දන්නේ නැහැ. අන්න as කියන එක දැම්මා. as මම දන්නේ නැහැ. I don't know to play it. right. අන්න වාක්‍යයක් හදුවා. I don't play basketball as I don't know to play it. එහෙම නැත්නම් මම basketball play පොඩ ගහන්නකෝ. මම basketball play කරන්නේ නැහැ. මම cricket play කරන නිසා. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? බයින්තෝ කියන්නේ මේ as මම cricket ක්‍රීඩා කරනවා කියන්නේ කොහොමද? මම cricket I play cricket. I play cricket. මේකද? මම සරල වාක්‍ය හිතන්න එපා වැඩිය. right. I don't play basketball as I play cricket. as වෙනකොට ඕනනම් දාන්න පුළුවන් කවුද? since ඒත් හරි. ඒතර කොහොමද එන්නේ? I don't play basketball since I play cricket. Since I play cricket. right, the second sentence. දෙවෙනි වාක්‍ය. My friend got angry. මගේ යාළුවට තරහ ගියා. ඇයි? හේතුවක් හදන්න මොකක් කර කියන්නේ හේතුවක්? මම එයාට බොරු කිව්ව නිසා. මම එයාට බැන්න නිසා. මම එයාට බැන්න නිසා. නිසා කියන්නේ since. since and as මම බැන්නා. I blamed. මම බැන්න කියන්නේ I blamed. කාටද ඔහුට? since I blamed him. right, ඔච්චර බය වෙන්න එපා. මොකද since I blamed him. මම එයාට බැන්න නිසා. My friend got angry since I blamed him. මම ඔහුට බැන්න නිසා. or as I blamed him. third one. දැන් මොකක්ද කියනකොට ඔයාලා මට වාක්‍ය කිව්වේ you can tell me different sentences. yes. right, මගේ යාළුවට කේන්ති ගියා. මම ගැහුව නිසා. my friend got angry as I ගහනවට කියන්නේ මොකද්ද? hit. since I hit him. බොරු කිව්ව නිසා. yes, කොහොමද කියන්නේ? my friend got angry since I lied him නනම් since I told him lies. since I told him lies. right, now go to the third sentence. I was watching TV. මම homework කරලා තිබුණු නිසා. අන්න හැබැයි එතනදී නම් past perfect tense භාවිත කරන්න ඕනේ. past perfect tense අපි අන්තිමට ඉගෙන ගත්ත tense එක කිසියම් අතීත කාල ක්‍රියාවකට කලින් වෙච්ච ක්‍රියාවක්. කොහොමද head එකත් එක්ක ක්‍රියාපදේ තියන්න ඕන. මම homework කරලා තිබුණු නිසා. since නනම් as I
මොකද past perfect එකේ pattern එක subject එකට had එකතු කරලා ක්‍රියාපදයේ past participle තියෙනවා. දැන් මතකත් නැහැ කට්ටියට. සතියයි වෙන්නේ කතා කරලා සති දෙකයි. right, as I had do වල past participle මොකද්ද? කරනවා do. Do did done. Since I have done my homework. ගෙදර වැඩ කරලා තිබුණ නිසා මම TV බලමින් හිටියා. I was watching TV as I had done my homework. As I have done my homework. Fourth one. We had no sport practices today. අද අපිට sport practices නෑ. අද නිවාඩු දවසක් නිසා. Since today is a නෑ තිබුණේ නැහැ. Since it was a holiday. Since it was a holiday. We couldn't go to the party. අපිට පාර්ටි එකට යන්න බැරි වුණා. මගේ සහෝදරයා ලෙඩ වුණ නිසා. As my brother was ill. අසනීප කියන්නේ ill. Right, we couldn't go to the party as my brother was ill. හරි පුතේ ඉක්මනට අඩුපාඩු තියෙනවා නම් වාක්‍ය ටික කම්ප්ලීට් කරගන්නකෝ. Right, now go to question number 15. Fill in the blanks. Right, here you have to write the plural form of the given. Right, some of them are collective nouns. Right, these nouns මේ නාමපදවල බහුවචන ස්වරූප හදන්න තියෙන්නේ. Right, the first one, a bottle of milk. The plural of bottle of milk is bottles of milk. The second one, a sack of rice. හාල් ගෝනියක්. එතකොට හාල් ගෝනි කියලා අපිට කියන්න ඕන. එතකොට බහුවචන ස්වරූපය sacks of rice. Yes, sacks of rice. හරියට ලියා ගන්න අඩුපාඩු තියෙන කට්ටිය අනිත් කට්ටිය හරි දාගන්න sacks of rice. Right, the next one, a jar of honey. Jars of honey. Jars of honey. A packet of biscuits. Packets of biscuits. Packets of biscuits. A glass of water. Glasses of water. Glasses of water. A piece of cake. Pieces of cake. Pieces of cake. A slice of bread. Slices of bread. Yes, slices of bread. Slices of bread. Next one, a sheet of paper. Sheets of paper.
A pile of newspapers. Piles of piles of Piles of newspaper. piles of newspapers. Last one, shelf of books. Shelves of books. F අකුරෙන් ඉවරලා තියෙනකොට shelf වල බහුවචනේ F ඉවත් වෙලා VES එකතු වෙන්න ඕන. ඒතර shelves of books වෙන්න. Shelves of books. Shelves of books. right අඩු පාඩු තියෙනවා හදාගන්න විනාඩියක් දෙන්න. Now let's move to the next section. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නට යමු ළමයි. Complete the text using the words given below. පහත දී ඇති වචන භාවිත කරලා මේ passage එක this paragraph එක මේ text එක complete කරන්නලු. right බලන්නකෝ දීලා තියෙන වචන exciting. right exciting කියන්නේ පුදුම සහගත right. first පළවෙනි television රූපවාහිනිය. Tuesdays කියන අඟහරුවාදා දිනවලට. wonder of nature. right it can be a name. ස්වභාව ධර්මයේ පුදුමයන්. simple සරල. language භාෂාව. our environment අපේ පරිසරය. our environment අපේ පරිසරය. science විද්‍යාව. telecast විකාශනය වෙනවා. telecast විකාශනය වෙනවා. right බලන්නකෝ මම ඔයාලට ටයිම් එක දෙන්න විනාඩියක් විතර ලියපු නැති කට්ටියට මේක ඉක්මනට කම්ප්ලීට් කරගන්න බලන්න. පුතේ මෙතන තියෙන මේ ෆස්ට් වර්ඩ් එක මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ තියෙන එක ඒක පොඩ්ඩක් වැරදි නේ. exciting වල මේක තියෙන exciting කියන එක. exciting නේ මෙතන එන්න ඕන exciting. ඒ වචනේ හදාගන්න. right කොට EX CI black වලින් මේක ලියන්න. වචන එන්න ඕන EX CI TING exciting. මයික් යටින් දැන් හොඳද බොක්ස් එකේ මම දැම්මා exciting. හරි දැන් අපි බලමු. My favorite, what's the answer for the first blank? television, My favorite television. My favorite television. Program is blank for you. ඔබට මේක මොකක්ද ඔබට මොනවද? What can be the answer? වර්බල් බලාගෙන යන මේව දාලා. alright first for you. ඔබට පළවෙනි එක ගැලපෙන්නේ නැහැ. exciting ගැලපෙන්නේ නැහැ. Tuesdays එන්නේ නැහැ. wonders of nature is right wonder of nature. පරිසරයේ ස්වභාව ධර්මයේ පුදුමය. right program එකක නමක් වෙන්න පුළුවන්. wonder of nature. හැබැයි මෙතන තියෙන for you කියලා වචනයක්. ඒ නිසා ඒකත් පොඩ්ඩක් තියන්න වෙනවා. simple වෙන්න බෑ නමක් නේ. our environment for you. ඔබ වෙනුවෙන් අපේ පරිසරය. කණියක් ගැලපෙනවා ඊට පස්සේ science for you. ඔබට විද්‍යාව. ඒක නිකන් ගැලපෙනවා වගේ නේ. අපි පොඩ්ඩක් තේරලා ඊළඟ වාක්‍යයක් බලමුකෝ. It is telecast on ඒක විකාශනය වෙන්නේ කවදද? Tuesdays, අපි මේ අපිට exact answer එක ලියන්න පුළුවන් ඒවා අපි ඉස්සෙල්ලම ලියා ගන්න බය නැතුව ලියන්න පුළුවන් ටික. Tuesdays. Right? It is telecast on Tuesdays at 4:15 in the afternoon. The blank the teacher uses in program is very blank. Right. Teacher භාවිත කරන දෙයක් වැඩසටහනේ teacher භාවිත කරන ගුරුවරයා භාවිතා කරන මොකක් වෙන්නේ නැද්ද?
මෙතන ගුරුවරයාට භාවිත කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද තියෙන්නේ? language, language. එතකොට the Language. the language the teacher uses in the program is very ගොඩක් මොකක්ද? භාෂාව හරි Simple. simple සරලයි. right දැන් මේ ටීචර් කෙනෙක් කරන නිසා රතෙන්ට උත්තරය මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද දෙවෙනි එකට? Science. the science for you ඔබට විද්‍යාව. right is science for you. right මොකක්ද අපිට කිව්වේ? the language the teacher uses in the program is very simple. in the program we learn about the අපි ඉගෙන ගන්න මොකක් ගැනද? our environment, yes about Current. මෙතන the කියන වචනේ වැඩි පුතේ. පුතේ මෙතන the කියන වචනේ කපලා දාන්න. මොකද our කියන එකත් එක්ක the දාන්න බෑ. එහෙම එකක් තියෙනවා. ඒතර the අයින් කරොත් විතරයි ආන්සර් එක ගැලපෙන්නේ. ඇප්ලිකේට්ලි ගොඩක් තියෙනවානේ. හරි. එතකොට in the program we learn about අපි ඉගෙන ගන්න මොනවා ගැනද? our environment අපේ පරිසරය ගැන. about our environment අපේ පරිසරය ගැන අපි ඉගෙන ගන්නවා. we also learn about the things we see around us අපි වටේ තියෙන දේවල් ගැනත් අපි ඉගෙන ගන්නවා. the on the කියන එක තියෙනවා. the කියන එකත් එක්ක මෙතන මම දැක්ක first කියන වචනේ superlative degree එක sorry මේ the first අපි කියන මේවට ordinal numbers එක කර first second third කියන එකත් එක්ක අපි the පාවිච්චි කරනවා අනිවාර්යයෙන්. ඒකට මේක කරන අපි දාලා බලමු the first හරියනවද කියලා. the first පළවෙනි program වැඩසටහන පුළුවන්නේ the first program that was wonder of nature, that was මොකක්ද ඒකේ ක්‍රියාපදය මෙතෙන්ට එන්න ඕන. that was ක්‍රියාපදය මොකක්ද තියෙන්නේ? එක ක්‍රියාපදයක් තියෙන්නේ. Telecast. yes that was කලබල වෙන්න එපා. මේ જાතිය ප්‍රශ්නයක් ආවම හරිය ප්‍රවේශමෙන් උත්තර දෙන්න ඕන. telecast දන්නේ නැති නිසා නෙමෙයි වෙන්නේ, කලබල නිසා තමයි කට්ටිය ලකුණු නැති කරගන්නේ. that was telecast was on මොකක් ගැනද තිබුණේ? was on wonder of Nature. wonder of right I found it very Exciting. exciting. right I found it very exciting. right answers ටික දැන් බලන්නකො check කරලා check මුලින්ම my favorite television program is Science for You. It is telecast on Tuesdays at 4:15 in the afternoon. The language the teacher uses in the program is very simple. In the program we learn about our environment. We also learn about things we see around us. The first program that was telecast was on Wonder of Nature. I found it very exciting. Right, now let's move to the question number 17. The 17 ප්‍රශ්නට යමු අපි. පුතේ මේක complete කරගත්තද හැමෝම? Yes. Question number 17. 17 වෙනි ප්‍රශ්න අපි මෙහෙම බලමු. කට්ටිය අඩුපාඩු තියෙනවා නේ අතර හදාගන්න.
Read the following situations and match them with a suitable action. The පළහට දීලා තියෙන situations අවස්ථා කිහිපයක් and match them with suitable action. සුදුසු action එක ක්‍රියාමාර්ගයත් එක්ක ගලපන්නලු match කරන්නලු. Write the letter of the situation. අදාළ situation සිද්ධියේ අවස්ථාවේ අංක ලියන්නලු in the relevant box අදාළ කොටුව තුල. Right. On a situations ටික ඉස්සෙල්ලා බලන්නකෝ. The first one. A woman carrying child is standing in the bus. ළමයෙක් වඩාගත් කාන්තාව බසයේ සිටගෙන සිටි. The second situation. You have finished eating your packet of lunch. ඔයා ඔයාගේ දවල් කෑම පැකට් එක කාලා ඉවරයි. Third situation. Your friend helps you to complete homework. ඔයාගේ යාළුවා ඔයාට homework කරන්න උදව් කරනවා. The next situation is your teacher enters the classroom. ඔයාගේ teacher පන්ති කාමරයට ඇතුල් වෙනවා. The last situation given is you see an old lady waiting to cross the road. You see an old lady. ඔයා දකිනවා වයසක කාන්තාවක් waiting to cross the road. පාර පනින්න බලාගෙන සිටිනවා. And now look at the actions given here. You say thank you. Thank you කියනවා. You offer her a seat. ඔයා ඇයට seat එකක් දෙනවා. Put the wrapper in a bin. wrapper එක ඔතපු එක දානවා කසල බඳුනකට. You help her across right පාර පනින්න උදව් කරනවා. You stand up. ඔබ හිට ගන්නවා. පුතේ මෙතන මේ දීලා තියෙනව නේද මේ කොටු ටික එන්න ඕන මෙතෙන්ට නෙමෙයි. ඒක වෙනස් කරගන්නකෝ. right මේ කොටු ටික එන්න ඕන අනිත් පැත්තට. right මේ පැත්තට මේ box ටික දාගත්තා නම් හරි පුතේ. right දැන් බලමුකෝ. You say thank you. ඔයා thank you කියන කාට මොන අවස්ථාවකද මෙතනින් situations වලදී? Your friend helps you to complete homework. Yes, your friend helps you to complete homework. So you say thank you. එතකොට ඒකට තමයි එන්නේ එතකොට answer එක C පළවෙනි එකට. right දෙවෙනි action එක you offer her a seat. right what is the situation? A woman carrying child is standing in the bus. Yes, a woman carrying child is standing in a bus. Answer is A. right the next action is put the wrapper in the bin. wrapper එක කසල බඳුනට දාන්න. You have finished eating your packet of lunch. Yes, you have finished eating your packet of lunch. The answer is B. The next action is you help her across. You see an old You lady. see an old lady waiting to cross the road. Right. You see an old lady waiting to cross the road. The answer is E. The last action is you stand up. The situation is Your Your teacher enters the classroom. your teacher enters the classroom. The answer is D. The answer is D. right බලන්න answers ටික හරිද කියලා. හරිනම් හරි දාගන්න. okay පුතේ. now let's move to the next question on the page number 7. පිටු අංක 7 තියෙන ඊළඟ ප්‍රශ්නය. underline the correct word. නිවැරදි පදය යටින් ඉරක් අඳින්න. spellings තියෙන්නේ. necessary. which one is correct? One, two, three, or four?
One. How here? Try කළා නෑ කට්ටිය. What is the correct word? The answer is not the first one. First one එක නෙමෙයි එන්නේ. The second one. Second one is the answer necessary. Mountain වල spellings කියන mountain. First one. Mountain. Then the answer is the first one. The next word is excellent. One. තුන්වෙනි වචනේ අන්තිම ටික පේන්නේ නෑනේ. තුන්වෙනි එකේ right spellings ටික හරියට කියනකො excellent වල අඩුපාඩු තුන අපි හදාගමුකෝ. මෙතන මේ පොඩ්ඩක් එන්න. හරි දැන් හරි. 3. Yes, EXCELLENT. The answer is the third one. D. Physical. 3. Physical. 3. Yes, third one. Is there any other answers? Yes, third one is the correct one. Physical. The last one. Influence. 2. Influence. No, not the second one. Fourth one. The fourth one is the answer. Influence. The fourth one. INFLUENCE. Influence. Right. බලන්න ඔයාලගේ answers ටිකත් mark කරගන්න ඕයි අතෙන්දීම. Right. Now look at the question number 19. 19 වෙනි ප්‍රශ්න දිහා බලන්න පුතේ. Read the following words aloud and circle the silent letters. Silent letters ටික circle කරන්නලු. Right. අපි එකක් කතා කරමු පාඩමක්. Right. බලමුකෝ පළවෙනි එක. Knife. What is the silent letter? K. Yes, මම highlight කරන පුතේ මට ලේසි highlight කරන්න එක අදාළව. You circle the silent letter. Right. Knife. K. Second one. L. Calf. L. Calf. Yes, L. Third word. Right. W. W. Psychology. P. P is silent. P is silent. Knowledge. K. K. Silent. K silent. P. Right. The मेवाला बच्चन first K. one. Calf. Right. Psychology. Knowledge. Right. එකන හැමෝගෙම හරි. Happy. Let's move to the question number 20. විසින් ප්‍රශ්නයට යමු. Make the opposite words of the following words using the negative prefixes an, im or in. The first one is done for you. Possible, impossible. Active. Active එකේ opposite එක මොනවද අකුරු එකතු කරලා හදන්න පුළුවන්. කොළමයි active, in, inactive. Active, inactive. The third one, graceful. Ungrateful. Sorry. Ungraceful, yes. Ungraceful. Graceful, sorry, grateful the name, not graceful. Grateful. Ungrateful. Ungrateful.
Grateful, ungrateful. The next one, kind. Unkind. Unkind. Kind, unkind. Polite. Impolite. Dispolite. Impolite. Polite, impolite. I-M. Auspicious. Auspicious can nakat sahita. Disofficers. Unauspicious. අපි වචනය දෙනවා unauspicious time. nakat නොමැති වෙලාව. Unauspicious. අනාගතයට කියන අපි unauspicious time කියලා. Unauspicious. Effective. Deceptive. Ineffective. Ineffective. In එකතු කරන්න ඕන. Effective, ineffective. Proper. Improper. Improper. I-M. Improper. In නෙමෙයි im හොඳේ improper. මම බලා ගන්න හොඳට improper. Improper. Stable. කෝ කියන්න බලන්න. Stable. Unstable. Unstable. Stable, unstable. Limited. එක නම් හරියට තියෙනවා. Unlimited. Unlimited. Limited, unlimited. Patient. Impatient. Impatient. Patient, impatient. I-M. Impatient. Patient, impatient. Right. Now we have to go to the question number 21. This is ekpeni prashne. Complete the sentences by using the correct collective nouns from the box. Correct collective nouns. සමූහවාචී නාමපද භාවිත කරලා හිස්තැන් ටික පුරවන්න තියෙන්නේ. Right. බලන්නකෝ answers ටික වරහන් ඇතුළේ දීලා තියෙනනේ. Flock, heap, school, bouquet, herd. Right. කලින් එක ලියන කට්ටිය නෝ තාම? Anyone? No, sir. Right. The 21st question. You see ekpeni prashna. Right. I saw a blank of fish swimming in the lake. ලේක් එකේ විලේ පීනමින් ඉන්න මාළු රංචුවක් දැක්ක. කොහොමද කියන්නේ? I saw a Flock. නෑ. මාළු රංචුව. School. Very good. School of fish swimming in the lake. I saw a school of fish swimming in the lake. Second one, she bought a Bouquet. yes, bouquet. 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 A bouquet of flowers for her mother. Right, the third one, a blank of Herd. Herd of Herd. birds. no. Herd is not correct. Birds. Flock. Yes, flock of birds. Flock. Flock of birds. A flock of birds are flying over the sky. A flock of birds are flying over the sky. Sixth one, we saw a Herd. Herd. herd of Herd. cows as we drove past the farm. The last one, the professor had a Heap. 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 Herd. of papers. කොළ ගොඩක් ප්‍රශ්න පත්‍ර ගොඩක්. Heap of
papers. H-E-A-P. Heap of papers on his desk. But again, look at the sentences. The first one, I saw a school of fish swimming in the lake. Second one, she bought a bouquet of flowers for her mother. Third one, a flock of birds are flying over the sky. Fourth one, we saw a herd of cows as we drove past the farm. The last one, the professor had a heap of papers on his desk. Right, now move to the last page of the right, use the correct prepositions of movements to complete the sentences below. Underline the correct answer. මොකද කරන්න තියෙන්නේ? නිවැරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් හඳින්න තියෙන්නේ. මේවත් ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ prepositions of movement. The cat was on the table. පූසා table එක උඩ හිටියා. Then it jumped down. බිමට පෑ. මොනවද දාන්නේ? Jumped off the table කියන එකත් හැබැයි මෙතන ගැලපෙනවා answer එක. දෙකම හරි. Jump down the table or jump off the table. අපි fell කියන එක තමයි සාමාන්‍ය off එකට කියන්නේ. Fell off the cat. Yes. කමක් නැහැ දෙකම හරියා. Both are correct. He escaped කියන්නේ බේරි පලා ගියා. Through කියන්නේ අතරින්. මොකක් හරි එකක් අතරින්. ජනේලයක් උම්මගක් අතරින්. ඊට පස්සේ into කියන්නේ තුලට across කියන්නේ පාර හරහා ගඟක් හරහා වගේ යනවා අපි කියනවා across. a door දොරක් අතරින් කියලා කියන්න ඕන. into through into කියන්නේ තුලට නේ පුතේ යමක් තුලට into through නේ අතරින්. He escaped through a door. දොරක් අතරින් පලා ගියා in the back of the building. ගොඩනැගිල්ල පිටුපස තිබුණා. We took a boat. අපි බෝට්ටුවක් අරගත්තා. Right. We took a boat. අපි බෝට්ටුවකින් ගියා towards Across. කියන්නේ හරහා across අතරින් across කියන්නේ හරහා. මොකද answer එක? Across. Yes, across is the answer. We took a boat across the river. Fourth one, the robber broke his leg. හොරා කකුල කඩාගත්තා when he tried to jump plank a well. Over a well. තාප්පයක් ඉහළින් පනින්න යනකොට මොකද වෙන්නේ? Over. Over a wall. Towards කියන්නේ දෙසට, through කියන්නේ අපි ඒක කතා කරන්නේ. හරි. Right. Last one. මෙතන මේ ද නෙමෙයි පුතේ ඒක හදාගන්න they කියලා THEY පස්වෙනි එකේ THEY වෙන්න ඕන. they drove on පැදෙව්වා around කියන්නේ වටේට, past කියන්නේ පහු කරගෙන ගියා, through කියන්නේ අතරින් හරහා the tunnel උමන් මාර්ගය. True. Yes, through the tunnel. Yes, through the tunnel. Right, now let's move to the question number 6. හයවෙනි ප්‍රශ්නට යමු පුතේ. 6 නෙමෙයි මෙතන numbers වල පොඩි ගැටලුවක් කළානේ. අතන 20 ඉවර 21, අතන 22, 23 වෙන්න ඕන. right මේ questions එක මාරු කරලා දාන්න කියලා තමයි ඒකුනේ. හරි. Read the following passage and prepare a biodata. Biodata කියන්නේ ජීවදත්ත පත්‍රිකාවක් හදන්නලු. for මේක Mrs නෙමෙයි පොතේ මේක miss වෙන්න ඕන. MISS. Mrs කියලා තියෙන්නේ මේ it should be corrected as miss. MISS. Right, Miss Charmi Jayasinghe. Right, අපි බලමුකෝ මොකක්ද තියෙන කියලා description එක. මෙතනත් හදන්න ඕන miss කියලා. Right. බලන්න Miss Charmi Jayasinghe. Miss Charmi Jayasinghe is 20 years, 3 months and 10 days old to date. අදාළ දිනය වෙන විට ඇයගේ වයස අවුරුදු 20යි, මාස 3යි සහ දවස් 10යි.
She lives at ජීවත් වෙන්නේ at number 415 Biyagama Road, Kenya in Gampaha, right? Gampaha district එකේ මෙන්න මේක address එක. Of Western Province, Basnahira Palate. She attended Gautami Balika Vidyalaya in Maradana. Maradana Gautami Balika Vidyalaya තමයි ගියේ Colombo. And has passed සමත් වෙලා තියෙනවා her O level and A level exam. ඇයගේ O level සහ A level විභාග. She has also followed a computer course. ඇය ඒ වගේම පරිගණක පාඨමාලාවක් හදාarලා තියෙනවා. And secretarial course ලේකම්වරයෙකුට අවශ්‍ය පාඨමාලාවක් හදාarලා තියෙනවා to find a job as a company secretary. Right. සමාගම් ලේකම් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න job එකක් හොයාගැනීමේ අරමුණේ. She is unmarried. ඇය අවිවාහකයි. Her hobbies and interests are එයාගේ විනෝදාංශ සහ කැමති දේවල් වෙන්නේ reading කියවීම, flower making මල් සෑදීම, and dress making ඇඳුම් සෑදීම, ඇඳුම් සකස් කිරීම. Right, now we have to complete this biodata. Name in full. සම්පූර්ණ නම. Chami Jaisingh. Swami Jaisingh. Chami දාන මිස් කියලා දානවා. Miss Chami Jayasinghe. Miss Chami Jayasinghe. Right. Age, vayasa 20 years, 3 months and 10 days. months and 20 years. 20 years, 3 months and 10 days. ඊළඟ male, female. ස්ත්‍රී පුරුෂ භාව. Female. Yes, female, ස්ත්‍රී. Female. Address. Number 415 Biyagama Road, Kenya. Right. District. Gampaha district. District. Gampaha district. School attended. Ihu pasala. Gautami Balika Vidyalaya in Maradana. That's enough. Gautami Balika Vidyalaya in Maradana. Academic qualifications. අධ්‍යාපනික සුදුසුකම් මොකද නේ passed her O level passed the O level and A level exam. her කියලා ලියන්න ඕනේ නෑ වැරදි passed the O level and A level exams. Passed the O level and A level exams. ඊළඟ එක professional qualifications වෘත්තීය සුදුසුකම්. Followed a computer course and secretarial course. Right, the next question, civil status. Civil status කියන්නේ විවාහක අවිවාහක බව. Civil Unmarried. 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 married. Last one, hobbies and interest. කැමති දේවල්.
reading, reading, flower making, and dressmaking. Making, dressmaking, yes, reading, flower making and dress making. right ඉක්මනට answers ටික complete කරගන්න. right මෙතනින් මේ අපේ tute එක ඉවරයි. ලබන සතියේත් මම ඔයාලට අලුත් tute එකක් එවන්න. ඒකත් complete කරගෙන class එක කරනකොට join වෙන්න. මම සමුද වෙනකොට tute එක upload කරන්නම් ඔයාලගේ groups වලට. right